In this video, I am going to discuss about types of comparators. A comparator is an exact tool used to compare the dimensions of a given component with the actual work standard. So the purpose of a comparator is to compare the dimension of a workpiece with the actual work standard. Commonly using work standard are slip gauges. Comparators യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാ വർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, so comparators that are classified into four types. First one, mechanical comparator. Second one, electronic comparator. Third one, optical comparator. And fourth one, pneumatic comparator. So these are the classification of comparators. So first one, mechanical comparator. Mechanical comparator employs mechanical mean of magnification in order to obtain the measurement. Example, lever, gear system, etc. So mechanical comparator കേസിൽ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ മെക്കാനിക്കൽ മീൻ ആയിരിക്കും. By using lever system or gear system, etc. can be used. There are two types of mechanical comparator. Dial indicator type comparator and second one, read type comparator. So these are the two types of mechanical comparator. Dial indicator type comparator and read type mechanical comparator. So first one, dial indicator type comparator. A dial indicator or dial gauge is one of most widely used comparator. It consists of a small dial with a plunger projecting at the bottom. A very slight upward movement of the plunger is indicated by the dial cylinder. See, dial indicator or dial gauge commonly used in a comparator, mechanical comparator, dial indicator or dial gauge. So it have a dial and bottom of the dial a projecting plunger. So when the plunger is moving in upward and downward direction during the measurement, the dial indicator will show the reading. The dial is graduated into 100 division. A full revolution of the pointer above the scale corresponds to 1 mm of 1 mm travel of the plunger. Thus, a turn of the pointer by one scale division represents a plunger travel of 0.01 mm. അതായത് ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0.01 mm ആണ്. ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ 100 ഡിവിഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 mm ആണ്. ഒരു ഫുൾ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പോയിന്റർ അബൌട്ട് ദ സ്കെയിൽ കറസ്പോണ്ട് ടു 1 mm ആണ്. അതായത് ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0.01 mm ആണ്. അതാണ് ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then measurement using dial gauge or dial indicator. The whole setup consists of work table, dial indicator and vertical post. So this is the figure which represent how we are measuring a workpiece using dial indicator. So which consists a table and a vertical post. Upon that vertical post, the dial indicator is mounted. And this position of the dial indicator along the vertical post can be adjusted and clamped in any position using clamping screw. So in dial indicator measurement setup, we have work table, then a vertical post ഉണ്ട്. ഈ വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റിന് മുകളിലാണ് ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റിലൂടെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഏത് പൊസിഷനിലും ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും. Then during the measurement, initially slip gauge having approximately equal dimension to the workpiece height is setting under the plunger and the reading is set to 0 while. അതായത് ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് മെഷറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യലി സ്ലിപ്പ് ഗേജ് സെറ്റാക്കും. അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി വർക്ക് പീസ് ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം പ്ലഞ്ചർ ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയി സെറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ സ്ലിപ്പ് ഗേജ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വർക്ക് പീസ്
പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ റീഡിങ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ നോക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐദർ move left side of the zero or right side of the zero. Then the reading will be taken. So in this way, the dial indicator is using to check the dimension or compare the dimension of workpiece dimension with the standard. അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പാരറ്ററിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് റീഡ് ടൈപ്പ് കമ്പാരറ്റർ. So this is the figure of reed type comparator. The reed mechanism is a frictionless device for increasing the low speed of the spindle. It consists of a fixed block A. See, this is the fixed block which is rigidly fastened to the gauge head. The floating block B carries the gauge axis. So this is the floating block B which carries the gauge axis. The floating block is also horizontally attached to the block defined by C. See, this is the horizontal block C. A vertical reed is attached to each block in which the upper end are joined together. So both of the block there is a vertical reed is there, and by using this reed the two blocks are joined together. Okay, so this is the main components in a reed type comparator. So reed type comparatoril ഒരു ഫിക്സഡ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, അതാണ് എ. അത് ഗേജ് ഹെഡുമായിട്ട് കണക്ട് ആണ്. ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. ബി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ബ്ലോക്ക് സി ഉണ്ട്. ഈ സിയിലാണ് കമ്പാരറ്റർ സ്പിന്നിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്ലോക്കാണ്, ഇത് ഫിക്സഡ് ബ്ലോക്കാണ്. ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന റീഡ് ഉണ്ട്. സോ റീഡിൻ്റെ എൻഡിലാണ് പോയിന്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മെഷറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പാരറ്ററിൻ്റെ സ്പിന്നിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പോയിന്റർ എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ട് സൈഡിലേക്കായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ദ സ്ലിപ്പ് ഗേജ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദി വർക്ക് പീസ് അണ്ടർ ദി കമ്പാരറ്റർ സ്പിൻഡിൽ ആൻഡ് റീഡിംഗ് വിൽ ബി ടേക്കൺ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി റീഡ് ടൈപ്പ് കമ്പാരറ്റർ. അപ്പോൾ ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കമ്പാരറ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീഡ് ടൈപ്പ് കമ്പാരറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, so these are the two classification of mechanical comparators, dial indicator and reed type comparator. Okay, then second one, electrical electronic comparator. An electrical electronic comparator consists following parts: transducer, display device as a meter, and an amplifier. See, this is a figure of electrical electronic comparator. Okay, the main parts are a plunger and an armature, then a stand, a locking screw in order to adjust the position of this assembly, then an amplifier and a meter. If the armature is centrally located between coils, the inductance of both coils will be equal but in opposite direction with the sign change. Due to this, the bridge circuit of AC Whiston bridge is balanced. അതായത് ഈ ആർമേച്ചർ എക്സാക്ട്ലി പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രലായിരിക്കും. കോയിൽ സെൻറ്റർ ആവുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയിരിക്കും. ദെൻ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ. ദെൻ ദ എ സി വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ഇൻ ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ. The meter will read zero value. In real cases, the armature may be lifted up or lowered down by the plunger during measurement. It would upset the balance of Wheatstone bridge circuit. Due to this effect, the change in current or potential will be induced. Correspondingly, the meter indicate some value as displacement. ഇപ്പോൾ റിയൽ കേസിൽ നമുക്ക് ഐഡിയൽ സർഫസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല, റഫ്നെസ്സും വേവ്നെസ്സും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലഞ്ചർ ഉണ്ടാവും, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയി മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കോയിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ച് വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാലൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് the meter will show a reading that is correspond to the plunger movement. So this is the principle of the electrical electronic comparator. Okay, and third one is the optical comparator. It is also known as mechanical optical comparator. See, in this type of comparator, a small plunger displacement is amplified by both mechanical and optical system.
optical comparator, this is a figure of optical comparator. The main parts are pivoted lever, objective lens, scale, plunger, table and base, mirror. So what are the main parts is plunger, this is a plunger and this is a lever and this is a mirror and there is a light source, a condenser, projection lens and a mirror scale. In mechanical optical comparator, small displacement of the measuring plunger are first amplified by a mechanical system consisting of lever system. The amplified mechanical movement is further enhanced by a simple optical system involving projection of an image. The mechanical optical comparator consists plunger, which is attached with the lever, and a mirror on which the light strikes from the source. The light coming from the source is directed on a calibrated scale. The angle of tilting mirror is changed by movement of plunger. So this is the principle and working of mechanical optical comparator. അപ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പാരറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു പേരാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പാരറ്റർ. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡും ആ ലിവർ സിസ്റ്റവും ആണ്, രണ്ടാമത്തതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡും ആണ്. ഓക്കെ, സോ പ്ലഞ്ചർ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ലിവർ, ഇതാണ് ലിവർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ പ്ലഞ്ചർ. സോ പ്ലഞ്ചർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ദ ലിവർ വിൽ ഓൾസോ മൂവ്. ലിവറിൻ്റെ അനദർ എൻഡിൽ ദാറ്റ് ഈസ് connected to the mirror. So from a light source, the light is falling over the mirror and the light reflected over the scale. So when the plunger is moving over the workpiece, the plunger will move in up and down direction and the mirror will be tilting. So if the angle of tilt of the mirror is theta, the reflected light angle will be 2 theta. So that will be reflected over the calibrated scale and giving the reading. So this is the working principle of mechanical optical comparator. See, in mechanical optical comparator, there is two-stage amplification. So first amplification by mechanical method, that is L2 by L1. Second amplification by optical method, that is 2 into L4 by L3. So overall magnification is equal to 2 into L4 by L3 into L2 by L1. That is optical into mechanical magnification. Okay, so this is the working principle of mechanical optical comparator. And the last one is pneumatic comparator. See, in pneumatic comparator, a pressurized air which is used for checking the dimension of the workpiece and the change in back pressure that is used for checking the geometrical changes in a workpiece, inside characteristic of a workpiece. Commonly, pneumatic comparators are used for checking the whole surfaces. Okay. Pneumatic comparators are used pressurized air. The pressurized air is used as the working medium in a pneumatic comparator. It works on the principle of pressure difference generated by the airflow. Air is supplied at a constant pressure through the orifice and the air escapes in the form of jet through a restricted space which exerts a back pressure. The variation in the back pressure is then used to find the dimension of a component. So here pneumatic comparator case compressor that will produce a compressed air, and that compressed air that will be flow through the gauge head. സോ ഗേജ് ഹെഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗേജ് ഹെഡിനെയാണ് ഒരു ഹോളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഗേജ് ഹെഡിലൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ബാക്ക് പ്രഷർ. സോ ആ ബാക്ക് പ്രഷറിലാണ് ഈ ഫ്ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പൊസിഷൻ ചെയ്യുക. ദെൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ബാക്ക് പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു എനി ഇറഗുലാരിറ്റി ഇൻ ഹോൾ സർഫേസ്, ദ ഫ്ലോട്ട് പൊസിഷൻ വിൽ ബി ചേഞ്ച്, ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദർ ഈസ് എനി ഇറഗുലാരിറ്റി ഇൻ ദി ഹോൾ സർഫേസ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ pneumatic comparator. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പാരറ്റേഴ്സ് ആണ്. മെക്കാനിക്കൽ കമ്പാരറ്റർ, അതിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആൻഡ് റീടൈപ്പ് കമ്പാരറ്റർ, ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പാരറ്റർ, ദെൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പാരറ്റർ, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ന്യൂമാറ്റിക് കമ്പാരറ്റർ. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പാരറ്റർ.
പാർട്ട് ബിയിൽ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ചോദിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.